0986 أو يرسل رسالة على نمرة 0913 The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Monday, the 9th of June 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day and your week with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can let on be part of the conversation by dialing 0911 or 22986 Send us a text message on 13986 You can also stream this broadcast live by logging onto our website www.iradio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and don't forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون الليله يوم الاثنين الموافق 9/6/2025. البرنامج يجيك في يوم الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا ورسل لنا رساله نصيه. تابعونا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio ساوث السودان. نمشي لفاصل ومنه حنبدا بفقره ريزيدنس ريبورت. إنكم في جنوب السودان. It's the break of a new dawn, and this is the Dawn on iRadio. مرحبا بك مرة ثانية iRadio. Hello iRadio. سلطان جوزيف. سلطان إيمانويل جوزيف أكيلي. صباح الخير. صباح النور. أنا باهيت نهاية المجلس بتاع برلمان مجانا بدون أي عجلة ولا أي حاجة. بس الحق بتاعنا بس ربنا ما يجيب لنا ملاريا ولا يجيب لك ملاريا أنت ذاته. إن شاء الله. إيمانويل خلينا هي الأستاذ مجيويل ومجيو بتاع السودان. أنا ما أعرف على ودر وين. ماما ماريا أبو جاز كوبا جاز الغالي دي وأخوي دافيد مغوغناك أنا باهيو وفاتيس عرمان وجيسب كوين وبانجان وكشوك. إتعرف يا إيمانويل بالمان بتاعك المجان ده أنا ما نسكتوا والله ما نسكت ما دام أنت iRadio ده we already we hate البتجانا ونسمع مع بعض ونشوف الأوجه والساوين نعمل شكوى دائما. الشكوى بتاعك الله يا إيمانويل أكيله. أنا ما أعرف أكون لمن بيشكلوا أنا ما نذكر معكم عندكم أنا مش أنا ما دارين يا إيمانويل داكم أنا الشكاوي قاعدين ودي لود عشان رأي لنا يا إيمانويل أكيله. رأي لنا عشان نشوف الاحتياجات بتاع الشعب بتاعه. يا رئيس بتاع الانتخابات الجاي على راسه السلم. الشكوى ده ما لكم يا يوسف الحاكم. ليه الشعب تعبان وانتم دايرين شعب بعدين بتاع 2026. الشعب بس ما قادرين يشرب مويه. الشعب بس ما قادرين ياكل. الشعب ما قادرين يعالجوا. والشعب تعبان موت كل يوم. ليه شنو؟ وانتم كلنا تعبانين لشنو يا رئيس؟ رسالة تمشي لكم يبدأ في سيدي كانسل ذات والجنبيد قريب بس ويمشي لحكومة كبير جاد الله ويمشي لحكومات كبار على رأس رئيس الجمهورية ذات يا جماعة. النداء بتاع بابا ماريا كل يوم يكلم ده والنداء بتاعنا المجد فوق ده اسمعوا يا جماعة. هي تعبانين ليه نمشي ولا منو؟ انتوا مع اولادنا واهلنا نمشي وين؟ كلا الليلة دي نسمع ديجري من المويه، نسمع ديجري من السوق، نسمع ديجري من الدولار، نسمع ديجري من التعب ده. ليش شو يا جماعه؟ ليش شو كل يوم نكلم؟ انا ما نسكتوا ونينا يكلموا ونكلموا وربنا معنا يا إيمانويل أكيله. وما ننسى كمان المسمعين بتاعنا اكثر من المتسالين على راس مولانا ديناور. انا بسلم على لوجو بوغا مولانا
ودانيال والمجول اللي بسلم عليه وكل المستمعين كله المعجبين بالراديو بتاع اي راديو. شكرا ايمانويل اكيله. شكرا لك، رسالتك واصل سلطان جوزيف. ونحن ما بنسكت، ده كلام بتاعه هناك عن الاوضاع عامه هنا في البلاد. نواصل لسه بفقره بتاع ريزيدنس ريبورت اي راديو. الو صباح الخير ايمانويل. صباح النور. معك بنجام من سي. نعم. اولا تحيه لك، تحيه للتيم العامل معك في الاستوديو، وتحيه لاخوان المتصلين في فتره صباحيه بقول لهم صباح الخيرات. انا اصبحت كويس هنا في اي دي سي كم في جوبا هنا. انا واسرتي الصغيره وجيران اصبحنا كويسين. الوضع عام هنا في المخيم طبعا ما بطال، يعني وضع مستقر. وبرضه انا ما بنسى الاخوان المتصلين راس المستشفى مجوق، اخونا كشك سلطان جوزيف وطلع قبل شويه، ماما ماريا وديفيد ماغوك وجوزيف في مونيكي وجوزيف في لغنوك وابو الجاس وجميع المتصلين بقول لهم صباح الخيرات. طبعا قالوا الكلام سلطان جوزيف قبل كده الكلام صحيح. لما نتكلم في كل يوم في كل صباح هو هدف من كده قاعدين الحزب الحكومي يعني يحس بالمعنى بتاع الشعب بتاعه. يعني نحن الغرض بتاعنا ده اساسا ذاته نحن قاعدين نمثل مرايه بالنسبه للحكومه عشان يقدر يشخص محل الوجع وين. طبعا السلم ده حزب الحاكم فعلا، ولكن السلم انحرفت من الرؤيه بتاعه. دكتور جون جارن كان يعني حتى الناس اللي كانوا بيستمعوا للاذاعه بتاع السلم زمان يعني شعارات بتاعه كان قاعد يعادي، يعني مش شعارات اشتراكيه، قاعد يعادي رأسماليه، قاعد يعادي امبرياليه، يعني كانت شعارات براغه جذب الشعب. عشان كده الناس انضموا للسلم زمان. لكن في الوقت الحالي تشوف انه لما يكون في الاجتماع بتاع السلم في دار بتاع السلم بتشوف انه الناس بيلبسوا الفنائل الحمر ده الرمز للاشتراكيه، والاشتراكيه ده الناس باكلوا بعض. الاشتراكيه ده يعني قاعد يهتم عبر الشعب، يعني الحكومه قاعد يحتكر الوسائل بتاع الانتاج، يعني بتستورد السله البروريه من الخارج يعني نمشي صرف للمواطنين بالاسعار الزهيده. لكن كل شوف الاعضاء كاسيا كلهم تجار حتى، يعني بدل ما كان انهم برفعوا شعارات اشتراكيه وكده اصبحوا ذاتهم هم تجار، هم راسماليين. من البر هم يساريين اشتراكيين، لكن اعمالهم من البر كده هم برجوازين، يعني كانوا عامل برجوازيه لكن اصبحوا هم برجوازين الجدد، يعني اصبحوا ذاته تجار برجوازين بيمتصوا الدم بتاع الشعب. فشوف الحزب ده هو بلقى الناس بعدين في عام 2026 ويحصل انتخابات، انا شايف بشوف في ذلك. رسالتك ليه شنو طيب؟ رسالتك ليه شنو؟ رسالتي للناس دي يا اخي خلوا يريحوا الشعب، ما يعمل شعبهم كعبيد. ان احنا الناس بعدين صندوق بتاع الاقتراع بعدين عام 26 يعني خلوهم يعمل حسابهم. الشعب ده بينتقم منهم بعدين لو ما يعمل من اجل راحه الشعب ورفاهيه الشعب. يعني نحن بناخذهم حتى هم برجوازين، يعني مثلا ذات ما قاعدين يقدموا خدمه للشعب، خليه يعمل حسابهم لما يجي انتخابات بعدين ما بزل بصوت لهم. شكرا جزيلا. اورايت، شكرا لك. ده رسالته للحزب بتاع الحركه الشعبيه. راديو. نعم، رجع تاني وغاية اتصل علينا على 11 أو 22 986 986. جاي لي 16 دقيقة بعد الساعة 6 في استديوهاتنا. راديو. Wow, Joseph Akile, good morning. Yes, good morning. This is David Magog from Wow. Welcome. My brother, greetings to regular callers, the listeners and the writers, especially Mama Maria, Sultan Jose, Major Banjang, Guchuk, Jaindi and Kodako, Mama Jacqueline, Dr. Ton, plus the rest. Emmanuel, what I would like to talk about this morning is the agreement. Agreement have those who have signed it and are not faithful to it. My request is going to IO, the direct opposition. IO have this ideology from 2018 until today. Always they divide themselves. If that person is out, then there is somebody who just clear himself that is 1, 2, 3 like this. Now we don't understand that. Dr. Yak is in prison as the first vice president. And Korpal now is the acting chef and the person of the IO. Now, my request to the administration of IO, let them
make a meeting and let them come together. Because there is no need that they are struggling for power all the time. That there is chairperson in prison and there is chairperson acting. And now agreement is not going ahead. And this one is a challenge to the SLM. The SLM is supposed to take action so that they look into the problem of this agreement. Either they relieve the first vice president and appointed Parkwall as the first vice president, or they just suspended that person and they look into the problem of the one who is in prison. And ما في حاجة بيقولوا قال في chairperson بسجن في chairperson برا. وده نفسه جات بتاع دولة يا بودي لهم كله. بودي لزول القاعد بسجن وبودي لزول القاعد برا. That's how it is. Our opposition I would in the chairperson wide. Agreement that بكلم the chairperson بتاع I و chairperson بتاع SLM. Hell, agreement never take it down. The Kuma issue Mikila wide the best. They should burn with agreement, burn with got because some loves of Kuluzaman. Hell, is this the reason why they formed the government? I mean the party? There is no what so-called power struggle that they are supposed to fight for. They are supposed to fight for the right of the citizen of South Sudan and the welfare of the citizens, so that they oppose the ruling party for the good thing in the country, not only for the power struggle. So my request to them is either one person is a chairperson to go ahead with the agreement, or both of them are relieved from position. Because there is no need that people are seeking position of being a leader and they don't want to bring a peace in the country. So my request to the agreement or to those who are shareholders, let them think about the life of the people of South Sudan, not the life of the party. Because these political parties, both of them now are not implementing the agreement. They are only struggling for powers. Thank you. All right, thank you. ده تعليق بتاع ديفيد ماجوك لسوء التفاهم داخل الحركة الشعبية في المعارضة. أريديو. Yes, صباح النور. أتيم ويلكم تفضل. Thank you very much. In what area we are all quite well. Nothing bad. Everything is good. Yeah, to comment on this evening, in this morning, Emmanuel just Akile حاجة رئيس عملوا ده كلام كويس لأنه county wide ولا 3 counties ولا لاعب واحد يعني بيجيب الناس في كل زمن اللي كان يدفن عمل نفسه ده ولا واحد بيجيب الناس من مشاكل أو 3 state in South Sudan. So أنا بشوف رئيس كلام هو عمله ده لكن في ناس بقول الكلام ده ما صح كلام ده صح ف وأنا said plus whole they said what I do call 20 states must be taken to be one arm because these are the 2 states which are now being cut. So even Mayam County can come and take the cow of Peach County all the time. So people are suffering from these 2 states. Not only just one state and one county. No. So this one will be there also. In addition to that, also, I have something to say that the county from page 24, especially Minister of Education, in part of Warab, will receive their salary from 2024 up to now. So we do have what is wrong to the Minister of Education in Warab State. They cannot give to Peach County and Trinidad County in Warab State. Yes, أتم. alright معلش أتم فقدناك في الخط وفي حديث عن وراب ده موضوع هنيجي نتكلم فيه الليلة. راديو. هلو راديو. صباح الخير. صباح النور. تحية لك في الاستديو تيم العامل المستمعين والمتصلين خاصة أصوات الحنجرة الذهبية. نتمنى ربنا يوسع تقومكم جميعا أن احنا نزحلق ويصير معكم عايزك. نعم عايزك واصل. يا أنا بشوف اللي طبعا ده مقام بتاعتنا طبعا الراجل قال هو راس البيت بدأ من سلطان جوزيف ونحن ماشيين طبعا خاطر ماما ماريا أظن هم نايمات لسه نتمنى لهم الصحة والعافية.
أصبحنا كويسين وما فيش أي أوجه برغم التحديات بتاعت الحياة وظروف المعيشة الصعبة. أني نتحملها بس. أني كمان الناس لما تكوري الزول ما يكتف في عيادي وهو قاعد إلا حكومة لازم كل زول يبذل خسارة جهده. اللي بيسمعوه اللي ما بيسمعوه خلاص. نحن كمان ما نستغنى من الدولة بتاعتنا. يوما ما الدولة بتكون معافى، الدولة بتكون مستقرة. إيمانويل أنا برجع في ريبورت كان طلع من وزير الإعلام بتاع ولاية بتاعت وراب أثناء كان في بومباتمنت هناك. هو بيقول يعني كان لما حصل الاشتباكات ما فيش جيش ما في ولاية كويس، وهم طلبوا ده من الحكومة القومي، والحكومة القومي قال برضو جيش ما في ورسل بومباتمنت عشان ما يحدى الوضع كويس. عرفنا الوضع هناك بقى هادية، لكن السؤال بيرجع نفسه لقيادة في جوبا هناك كويس. تشيف اوف ستاف، IGP، دايركتور اوف ناشونال سيكيورتي، MI كويس. انا لو سألت السؤال في حاجة ظاهرة يعني ما صح. الليلة ده لو قالوا في تفتيش عام بتاع اللدبوك ورخصة ويعطوا ده، انت بيشوف كل انواع بتاع الجيش، الانواع بتاع القوات النظامية هم طلعوا برا كويس. هل الجيش بتاع الدولة والبوليس والامن الوطني ديل بتاع رخصة ولدبوك بس من 2010 ليوم الليلة ما في استراتيجيات امنية كله كويس؟ يعني أنا بشوف ده يعني ده صورة ما كويسة في الدولة. ما في العالم في القارة الإفريقية ده كله بتلقى عسكري بتاع الجيش قال شغال بتاع لوتبوك ورخصة، عسكري بتاع ناشونال سيكيورتي شغال لوتبوك ورخصة كويس، عسكري بتاع بوليس لوتبوك ورخصة. ده منو هسه المسؤول في لوتبوك ورخصة؟ ما في شغل تاني كله ده يعني رسالة بمشي لاي في حتى من صباح اليوم مش الليل يوم الاثنين في جوبا هناك انت بتلقى كل جاي ولا كل العساكر هم في الشهر قالوا موضوع بتاع رخصة للبوك. نعم. اللي زليتوا خميتوا موددون في ولاية بتاع وراب هم ما بيحسنوا الوضع الامني هناك. خلينا نحاول نخير الاستراتيجية بتاعت الامن بتاعنا عشان الاجانب لا ما يسيئونا بالطريقة ما صحيح هذا. حتى لو مشيت في قديل كبرى حبوب ولا تيجي في لو ولا تيجي في كاسو ولا تيجي في جبل نفس الظاهرة ده. أنا بتمنى ناس MP وشرطة أمنية ده دور بتاعكم عشان ما انتوا تقدروا كده تحسنوا الوضع الأمني في الدولة بتاعتنا، أو الناس اللي شغالين في السوق ده كده تشيلون برا من السوق عشان ما يشوهوا لنا المنظر بتاع الدولة بتاعتنا، وده العاصمة القومية. شكرا. شكرا لك. وتعليق بتاع عايزك بيصف في موضوع بتاعت انه القوات النظامية المختلفة لازم اي قوة يكون بمهام بتاعه وهم يلتزموا بمهام بتاعهم المعين. نمشي لفاصل اعلاني وحنرجع. Your eye on South Sudan. Radio. Your eye on South Sudan. Radio. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3#. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10 and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough
to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes, pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and South Sudan Women in Medicine. iRadio, put your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو. نواصل بفقرة ريزيدنس ريبورت. اي راديو. الو اي راديو. نعم. تمام ابوي وفي مدينة انزارة. تفضل ابوي. اي سو انا في انزارة الناس بانا كويس. مطر بالليل لا عادي غير بالصباح. يال جرا في سكول. رجال كويس في انزارين. واذا فتح ناس الساكن في مغرة انزارة ولا كويس انا كوتوريا ديرك نرجع كله في الزراعة. sendaja gisaiga na lano akuma tanna nar fasa sena waja mafu mahia zirada ya gisaiga na shukran. alright خبر كويس. زراعة ده هو بيساعد في الأكل. اي راديو. صباح الخير. صباح النور. كيف يوسف أكيلو؟ نعم معنا منو؟ هلو اي راديو. صورة فقناك في الخط. اي راديو. أكيلو صباح الخير. صباح النور. يوسف كان من الأول وين تفضل. أنا دراسة صباح الخير. الناس كل الباص ما هيرد بسبات علينا. على راسه كثرة إنجنير موجز كمية بعضنا كبر. حتى الناس الباص ما هيرد في لبنان سلام تاكل اسمه من وايد. تعرف بس حاجة عندنا عليك هو أكيله في كلام بتاع ربانات. كان في سنة الفات كان كل يوم سبت يوم ثلاثة لغات ده كله بقراو أخبار بلغات في من أنت بتقول في يوم ثلاثة ولا الغاري. نعم جوزيف. أنا ما أعرف برامج ده مشكلة وين. لأن في ناس أنا وقرأت في ناس درس منيس لكن ما بسمع عربي ما بسمع إنجليزي. فناس بيساعدوا كيف ناس أو منين دي حق كمان ما بسمع نيوز. ده كان حاجة اللي بقول له اللانجوج اوف ذا داي او ال او دي. طبعا موضوع بتاع المالية موضوع بتاع دعم ياهو خلى انه وقفوه. اي سو ان شاء الله لو دعم بيجا لو بيجا في قروش لازم كده مدرك ده يجاز الناس كل الجنوبيين كله بيستفيد في حاجة المولا قدام في الدولة. شكرا. شكرا. انت كمان برضو عندك فرصة عشان ذوي النية الطيبة الصالحة انه تقدم دعم برضو او سبورت لاي راديو عشان اي راديو يواصل في التغطية. وكمان برضو موضوع بتاعت الاخبار باللغات او اللغات المحلية. اي راديو. alright ده قطع هناك. اي راديو. الو اي راديو. يس. يوسف أكيلو صباح الخير. صباح النور. معك دينسان فواو. تفضل طوالي. أنا بسلم لأسرة بتاع هاي راديو كله
وكل المتصلين في هذه الولايات وثلاثة إدارات لا الزمن ما في جزء كلا دينا كويسين فواو ما في حاجة تشكر ربنا نزلت لي شوية مطر وربار لكن ما كفاية من ربنا يزيد شكرا شكرا جزيلا دينك سانتو. ده موضوع بتاع المطر وده حاجة كويس في ناحية بتاعة الزراعة. نمشي لعناوين الأخبار باللغة الإنجليزية. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, time for news headlines, and I'm joined live in the studio by Lasuba Memo. Good morning, Lasuba. What do we have today? Good morning, Emmanuel. Joseph Akile, the Commissioner of Teachers County in Jonglei State, has urged travelers to avoid road travels during early morning and late afternoon hours after a road ambush over the weekend claimed 4 lives. Some members of the East African Legislative Assembly have proposed imposing sanctions on member states that have failed to meet their financial obligations, citing what they describe as perennial non-remittances. Elsewhere, Rwanda says it is pulling out of a Central African regional bloc after diplomatic row over its involvement in the conflict in the east of the Democratic Republic of Congo. Right. This is Minimo. Thank you, Lasuba. ده من الأخبار. حنلقى التفاصيل بعد 27 دقيقة من الآن. نتاكم في جنوب السودان. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor-mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Right, and welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program. Now, a civil society activist is calling on the government to implement sustainable peace strategies that address the root causes of intercommunal violence in Warab State and also Mayom County of Unity State. This call came in response to President Salva Kiir's declaration of a state of emergency on national television SSBC last week following renewed violence in Tonj East County and other parts of Warab State. It also followed the appointment of Ambassador Bolwek Agoth as the new governor of Warab State. Now Edmund Yakani, who's the executive director of Community Empowerment for Progress organization, welcomed the state of emergency as a necessary short-term deterrent, but then cautioned that it is not a lasting solution. He also cited ongoing violence in Upper Nile State despite similar emergency measures in the past. Yakani said for peace to be sustainable, the government must tackle underlying drivers of conflict such as political manipulation, ethnic divisions, and also the widespread availability of arms. Now let's listen to his statement. State of emergency, it is a short-term approach for finding solutions to such deadly armed violence that are taking place in our communities. We fully believe that state of emergency will not bring a total peace or a durable peace because we have witnessed a similar state of emergency in some parts of the country, and even right now in Upper Nile State we have witnessed that, but there's no total peace. Still violence are taking place. And so as a matter of preventive or a deterrent or de-escalation stage to prevent more further loss of lives and properties of our own innocent citizens due to the armed deadly communal violence, we support the state of emergency, but as I mentioned, it is a short-term approach. It will never bring a durable solution. For a durable solution or sustainable solution to happen on the ground, the leadership of the country need to address the root causes of the crisis.
is answered by implementation of Chapter 2 of the R-Access as a long-term, as a sustainable and a durable solution. His Excellency President need to undertake a further step beyond the state of emergency, need to discipline those politicians or elites that are either based at the community level, at the state level, are fueling violence among our communities, or by corruption within our security and defense system, where we have loopholes that some officers within the security and defense sector have access to arms and ammunition, because this violence is now being used as a ladder for either retention of political power or access to political power. I would like to strongly condemn the continuous armed violence in Tonch area of Warrap State. We are losing lives of innocent brothers and sisters in Tonch. We are aware that the armed violence are politically motivated by some elites who want to survive and who want to gain relevance by making sure our community enter to violence in an armed manner. What is happening in Tonch is not something that we would like to accept, is unacceptable, and we will not maintain silence around it. We condemn it, and I would like to appeal to you, Your Excellency President, ensure there's a robust response to the situation in Tonch, and want to make sure that the leadership of the state is in effective manner of responding to that. The law enforcement agencies should respond to prevent the continuation of this armed violence among our communities in Tonch area of Warrap State. We strongly condemn that, and we don't want to see silence around it, and we need to see robust. If similar violence was supposed to take place somewhere, we could have seen a robust response. Why not to the situation of the death of our own innocent brothers and sisters in Tonch area of Warrap State? This is a call we'd like to make, and our message to those who are fueling the violence, that we will soon name your name individually as people who are fueling the violence among our communities in an armed manner in Tonch area of Warrap State. Right, and that was Edmund Yakani, the activist, commenting on the state of emergency in Warrap State and Mayom County of in Warrap State, and also in other parts of that is in Tonch East County, and also other parts of the state there in Warrap. وكمان برضو جزء منه تم الإعلان عنه في مايوم County، وده طبعا في Unity State. Now, a state of emergency is a temporary government measure that grants authorities expanded powers to respond swiftly to crisis. It also involves suspension of certain rights such as freedom of movement, for assembly, deployment of additional security forces, including the military, and greater government control over services and also critical infrastructure. سمعنا هناك من الناشط بتاع منظمة مجتمع مدني يكاني اللي هو طبعا بيحث الحكومة على تطبيق استراتيجيات بتاع السلام طويل الأمد لمعالجة الأسباب الجذرية ده طبعا للعنف الطائفي المميت في ولاية وراب ومقاطعة ميوم في ولاية الوحدة. ده طبعا بيجي وفيه تم تعيين بتاع حاكم جديد هناك في الولاية اللي هو بول ويك. طبعا كان يرحب بالخطوة ده، وبدا قال ده باعتباره إجراء رادع قصير المدى، لكن قال إنه ده ما حل دائم موضوع بتاع حالة الطوارئ ده هناك، أو موضوع طبعا بتاعة الستيت اوف امرجنسي ده هناك في المنطقة. وهو برضو دعا الحكومة إلى تنفيذ الفصل الثاني من اتفاقية السلام المناشد على، وهي الترتيبات الأمنية، اللي بيركز على الترتيبات الأمنية ونزع السلاح وإصلاح قطاع الأمن كحل دائم ومستدام. نمشي لفاصل ومنه حنيجي نسمع منك أنت لرسالتك. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or Ku-band VSAT, for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless, structured networking.
IP phone telephony, and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501 or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. نعم، مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان، وده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات على راديو. الو على راديو. نعم سلطان. ايمانويل. ايمانويل اكيله قبل لسه الناس ما يقول ده ما وقت ده ما هل وزاد هذا يا ايمانويل. السؤال بس عن نفسه. السلاجة لا توين لا وين كل ولايات العشرة وثلاث إداريات. السؤال بقول البجيب السلاجة منو يا ايمانويل؟ البجيب السلاجة منو؟ أنا ده رئيساته إراجل الجنرالات بتوع ده البجيب السلاجة ويديو للكوميونتي. الكوميونتي ده بيقسم الكوميونتي تعبان بيجيبوا له سلاح ويوزعوا لهم وبعدين يجي شكل بعد على أساس أنت داير منصب خلاص لما ريد البراد بتاعه بقول والله يا فلان أنت داير شكل شنو عشان الكوميونتي يجيب عيني ذو كبير يا جماعة ده وين الجنوبيين يا إيمانويل نفسها حاجة اسم دولة زمان لما القبائل كان بشكل بوراب بس ما كان في مود زي ده الوراب ده كل استاذ بيعمل حقه بس ويقسم 2 3 لكن هسه السلاح ده جاي من وين يا ايمانويل؟ السلاح ده المواطنين بشكل بعد هم يابوا صنعوا ولا الجرارات بتوع ده يابوا يجيبوا يا جماعه كلا دقيقه يكلموا له اول في اول اذا دارينه يعصب اللي بيجيب السلاح المكان ده بتاع الدوله ما قال يجيلوا امشي يوزعوا لقبائل كويس. اذا حكومه سوى مسار عشان المواطنين يموتوا ما لازم يعمل طوارئ ما عنده حق بتاعه يعمل طوارئ عشان يشوف عشان الناس بيلبلب بالليل ويعمل ولوسه ويعمل شرب بالليل ده عشان يقابوا ده معناه على طوارئ يا جنوبيين افهم كلام ده كويس. على طوارئ ده حل المشكله لكن حل الجذري انه السلام ما يجيبوا وما يوزعوا للمواطنين يا ايمانويل اكيله. شكرا جزيلا. شكرا لك. سلام يتم توزيعه للمواطنين. ده رساله بتاعه على راديو.
Angelo Emmanuel Joseph Akile. Yes. Kalam lebu salam le muslimin kullu. Ana daga fi Juba. اسم بتاعك منو؟ Angelo انجلو واصل طوالي. برنامج بتاع وراب وبتاع النيل ده يونيتي وحده ما ياو براو يعني جنوب السودان ده كله فوق مشاكل ورسالة بتاعت بمشي للريد بتاعنا مباشر يعني الجنوب السودان ده أي إنسان بس ما بينا مجاملة ده كله منه ريد بتاعنا الفقير ده الفوضى في جنوب السودان هسه في وراب في على النيل في إكواتوريا هنا كله منه يعني إنت ما تجامل إنسان ده بس ما بينا إنسان بس ما بينا مجاملات ده كله زول بعمل على الفراسو ده كله من الرئيس لو عنده تعليمات ما في فوضى بكون في البلد نسبة 95% وبعرف إنسان الما متعلم ده بفكر على الفراسو مواطنين ده كله عنده مسألة وبعرف هم الما متعلمين ما لا أقرار للجيش كله إيمان ده كله منه زول يكون عنده تعليمات هذا فوضى في الجنوب السودان كله منه. شكرا كثير. تعليمات يعني يتم احترام بتاعه والسماع له ده رسالة بتاعه هناك. We have some text messages here. Nenchol is saying good morning, watching live from Uganda, Kigumba. As our president continues saying he will not take this country back to war, and as he is looking for solution, and let the solutions be favorable to everyone. سبت بقى بيقول إعلان حالة الطوارئ من طرف واحد لا يخدم مشكلة لا يخدم المشكلة لأنه وضع في ولاية الوحدة ووراب لا يسمح بإعلان حالة الطوارئ. سوف يحدث عواقب وخيمة عن إعلان طوارئ، وكمان يحدث نهب ربما يحدث نهب ممتلكات المواطنين وتستمر بدون مراقبة لتعطيل الحركة المرورية بين ميوم ووراب مما يفاقم معاناة المواطنين. يجب من الحكومة إنشاء محاكم متنقل تحت صلاحيات واسعة. ده هو الحل الوحيد. ده في رأيه. راديو. Emmanuel Joseph Akile, good morning, my brother. Yes, good morning. Yeah, this is me, Joseph, from Monarchy. Welcome. My brother, we appreciate iRadio and we are appreciating you for bringing this topic to us this morning. What we need, what so-called total peace, and what we want is a solution to our country. In force of the state of emergency, to Arab state, and one of the capital of unity state, which is Mayom, is shallow because problems are rampant in the country. And if you talk about a state of emergency, a state of emergency is a solution, but it is the way, it is the modality you use, the order. What kind of the state of emergency you given to the particular, because it's not past emergency declared by the current president in South Sudan. But it is not being implemented. How to implement the state of emergency? You must reorganize your forces and you must monitoring your security organ. But that one is not in South Sudan. What is there in South Sudan is the order from the presidency, from J1, and end up without being known what was the status of that order. What number one we need about that state of emergency? It is peace, which is B number one, because South Sudanese are needing peace because country is not at peace. And later on, you must reorganize your forces, put them to the barracks and police into their station. And there's no loitering, what so-called desert soldiers who are always contributing on the communal wars. Also, there's no those who are always selling the weapon. And people blame to the civilian. Themselves civilian, they don't go abroad to bring in the weapon. Look at what so-called arm embargo. Do you think civilians are one who not in the arm embargo?
and people are trying in Juba here to claim that arm embargo to be lifted to go and brought another weapon, and the weapon are misused within the country here. So problem is competency. We need a competent man that know what is the role of the leadership and what is the role of the countryside. So it's a matter of competency. Yes, because competency, you must order things and you must implement it within even 3 months. You must know what was the end of that order. But here in South Sudan, you order the order and then later on you start different things and you are not start what you are doing. And this is the contribution of the problem. You brought somebody from Pakistan, which is saying it is a rebel today and tomorrow join government, and your forces are not united and are not brought in. Somebody has forces with the government as a separate forces in the countryside. Look at that. What kind of government we used to form it? If you have somebody which is two army in the village and the army of the government which is united with him. So all these things are blamed to the government. We could not blame even those rebels, because the rebel you could not blame rebel because he's not responsible for the country. All right. He's responsible or only rebellion. So the government has taken the responsibility, which is competency we need. We need competent leadership. Thank you. Competent leadership. Thank you. طبعا جوزيف من مونيكا راديو. نعم مرجع تاني واتصل علينا راديو. هلو راديو. صباح الخير. صباح النور. سلطانة ماما ماريا. ماما ماريا تفضلي. أنا سلم المستمعين كله أنا سلميتها في استوديو. يا إيمانويل. إنت أنا كلمت هيجري. أنا قال الناس اللي بعملوا مساكلات دي. رئيس هو يعرف ناس كله. رئيس كان ودي كلمة ذالي أنا. ناس سعيد يالك برا القاموا المشكلة دي كده يتكون كليجين كلنا بيوتا كويس كل يجيبوا مشكلة تكلم دي عشان ما ممكن بجاي مشاكل ما يلا تجاهد كل مشاكل دي لا قاعد 200 سالا قال ناس غيرها دخل في إلكسون ناس غيرها عملوا حاجات تانيين على كويس رئيس عملوا حاجات تانيين لأن قاينو أنا قاسم بكون كويس كان لكن كان جدي انتخابات دي جاتوا بعمل نفسه توكيد بجاي كودوم بجاي تبوم كده كله عرفوا مشكلة الناس دي كل ولاية ولا عليه هنا قالوا يا مسؤول كده كله عرفوا المشكلة دي من وين عشان كله يلو مشكلة دي يا جماعة مشكلة دي كان ما يلو جنوب السودان ده ما بيراعي كلام على كويس جنوب السودان ده بيكون في مشاكل وجنوب السودان ده ما مرو بيكون أكرتو بيكون سنو أصلا دي جامعنا اللي كان الناس يعملوا الجراء أصلا الناس يأكل به أصلا باقي ناس ما بكاف دول بيعملوا الجراء ينان ده بيجبدوا باقي ده كله بكاف يلا الناس بيموتوا بالجاد ده كله بالسبب جدا أمن ما في كلام على كويس إلا بس مشاكلات لا قد 200 يا جماعة كله تجاد ده مشاكل ده هم دير سنو لو حكومة جات دير سنو لو ما نفعل مشكلة ده بحال يجري نفسه شكرا. شكرا ونتمنى صوت او رساله بتاع ماريا يكون واصل للسلطات وكل الجهات المعنيه. راديو ايمانويل جذب كلمات ايزاك تفضل. نعم بصراحه هنا بيقولوا صغار وبيقولوا امال ولايه وعرب بقى مزعج لنا. انت 5 سنين من 2020 شهر 8 يوم الليله هنا كمان ده شهر 6 كويس. انا بشوف الحل الوحيد ولاية بتاعت وعرب القائد المسؤول هسه حاليا في ولاية وعرب يتم نقله. ولاية وعرب ده ما بيستحق يكون القائد بتاعت الجيش من أبناء بتاعت المنطقة أو النائب بتاعت القائد بيكون من أبناء بتاعت المنطقة كويس. ولاية وعرب يجيبوا له قائد من أطراف بتاعت الولايات بتاعت جنوب السودان. كان يجيبوا له والي من ولايات هذا اسم شنو قائد من تجاه بتاع إكواتوريا ولا من تجاه بتاع أقصى بحر غزال فوق هناك كان ده ولا ده أويل أو يجيبوا لهم من آل النيل هنا. ده واحد. 2 بتاع ولاية وعرب دير تماما كويس نزع سلاح تامة. يعني إذا كان ده أنا حاسس حاليا ذات تشيف أوفيسر أنا ممكن أحول المكتب بتاعي في ولاية بتاع وعرب. الجيش ده وأخذوا أنا كان هم دايرين ولا ما دايرينهم
كويس أني بنمشي نعمل disarmament هناك. بعد ما يتم disarmament هناك أنا متأكد أي زول لو بيجا فضل بكوكا بتاعه كده نشوف المسافة اللي هو بمشي من كاونتي لكاونتي ده بنشوفه ده بيشيل معه كم يوم. كويس ده أول حاجة المطلوب. يعني إذا كان انت نظر تشيف اوف ستاف حتى الاي جي بي وحتى المؤسسات العامه بتاعت القياده بتاعت الدوله هم ابناء الولايه، اذا كان هم ما قادرين يعملوا تحديد للولايه معناته هم المتهمين الاوائل، لانه كل زول بيعمل حاجه للمجتمع بتاعه بيسلم المجتمع بتاعه. ده اول حاجه اللي خلى انه رئيس قام عمل تدخل، وده من المفترض الرئيس ذاته ولا عنده الحقيقه عشان يتدخل. كويس من المفترض يجيبوا له ريبورت على اساس انه ديل كان بده مشاكل اننا هدينا الوضع، لكن عشان في نقطه بتاعت الضوء هو بيعرف كويس او دي الناس منيح هو قاعدين يبدا يهول بالكلام ده. والثاني لازم ان نفعل القانون لازم ياخذ مجرى. جماعه الدوله بتاعتنا ده حتى لو بقى يدي جنرال منو عمل حاجه يجيبوا لنا في ميدان ده كروس قالوا هو عمل تحرش وقتل الناس، هل يقتلوا عشان انه المواطن يكون معاف، المواطن يكون مسالم. لكن اذا كان بيعافوا ناس بسجنوهم وبيعافوا خلوه ثاني بكره بعد بكره يمشي يعمل نفس الحركه، لحد بتين الدوله ده بيكون دوله. المواطنين هم الابرياء وهم بيكونوا قاعدين بيسلموا المواطنين وبيكونوا قاعدين ياخذوا في جوبا ولا قاعدين برا اوتسايد. ليه الحكومه لازم هو ده بيتعامل مع الناس. انا بتمنى الليله تبن اسم انجلو وول وجانا كمان في اي راديو، يعني ده شرف. انت اكيد بيكون هو في الطرف الثاني لكن ما معرف الليله هو ساعه عشان يجينا في اي راديو. شكرا. شكرا لك. وطبعا من هذا كل شيء القانون بياخذ مجراه في منون لو عمل غلط ولا كده. ده بيجيب لنا نهايه بتاع الفقره ده. جون كور كتب على الفيسبوك بتاعنا صباح الخير عليكم في استديوهات اي راديو، دعني ابلغ تحياتي لشعبنا في جنوب السودان. اليزابيث جيمس بوش كتبت السلام 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 هو الحل الوحيد. Few seconds now to the top of the hour. Up next, news in English with Lasuba Memo, and I'll be right back in the second hour of the dawn. Good morning. To every citizen with a smartphone or social media account, you are an influencer in your own right.